हेलो फ्रेंड्स, আমি নিবেদিতা আর প্রতিদিনের মতো চলে এসেছি আজকেও আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখে নিতে হবে আর্ট বাস্কেট থেকে কি আর্ট ওয়েট করছি। আর বলবো ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে। আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, তো হাজার কাজকর্মের ফাঁকে একটু আর্ট করে থাকি। তো প্লিজ তোমরা একটু দেখে নিও, আর যদি ভালো লাগে আমার আর্ট তাহলে একটা লাইক দিয়ে দিও, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে তোমরা আমার পাশে বন্ধু হিসেবে থাকতে পারো। তো চলো তাহলে দেখা যাক কি আর্ট ওয়েট করছে। তো এই যে একটা মিনি ক্যানভাস নিয়ে নিয়েছি, এতে আমি দুর্গা ঠাকুর আঁকবো। তো দেখা যাক কীরকম আঁকা যায়। ওই যে অ্যাক্রিলিক পেন দিয়ে আমি দুর্গা ঠাকুরটা আঁকবো আর কি। তো চলো দেখা যাক কেমন হয়। এই জন্য পেন্সিল দিয়ে প্রথমে আমি স্কেচটা একটু রাফ করে নিয়েছি। তো এরপর আমি এখানটায় পেন্টিংটা স্টার্ট করছি। তো যদিও আগে করে নিলেও কালার করলে ওগুলো চাপাই পড়ে যায় প্রায়। তো আমি এখানটা ইয়েলো কালার নিয়ে নিচ্ছি একটু। এরপরে আমি এখানটা দেখছি মার্কার দিয়ে হয় কিনা। এটা অ্যাক্রিলিক মার্কার। মাথার কাছে সিঁদুরও করে দিয়েছি। তো আমি এইভাবে পুরোটাই করে নিলাম। তারপরে আমি ওটা ভালো করে করব। কিরে টেস্ট হচ্ছে? টেস্ট হচ্ছে। তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা করে নিয়েছি। তারপরে ভাবছি যে আবার নতুন করে করছি কিছুটা। ওই হেয়ারগুলো সুন্দর করে একটু করে নিচ্ছি। তো এবার আমি হেয়ারটা একটু ব্ল্যাক দিয়ে
আর একটু আমি এখানটা হেয়ারগুলো ব্ল্যাক কালার দিয়ে ইয়াররিংটা পরে নিচ্ছি গোল্ডেন কালার দিয়ে। এটা একটা মোটামুটি আমার একটা ওয়াল হ্যাঙ্গিং পিস হয়ে গেল দুর্গা ঠাকুর। চলো সাজালে কেমন লাগে দেখি।